After completing her schooling from the convent of Devi, she joined the prestigious Ayurvedic College in Kanpur and completed her BA/MS and internship in 2006. She started her own private practice. Then she was selected for Haryana Government Services as Ayurvedic Medical Officer in 2011, a keen advocate of Ayurvedic system of medicine, which she felt was not as it is today. She put her heart and soul into treating her patients who were highly satisfied with her treatment. Her main emphasis was on Ayurveda lifestyle and yoga for a healthy and a happy life. A yoga enthusiast, she did a number of yoga courses, including one at Muraji Desai Institute of Yoga at New Delhi, followed by a Panchakarma course at Kerala. In 2019, during the national seminar at Kurukshetra, she presented a paper on musculoskeletal disorders. The subject that is very close to her heart is female health and happiness. Deeply into meditation and yoga, she is associated with a number of groups like Vyayamashala, Bharat Mata Yoga Parishad, Brahma Kumaris, etc. The government Ayurvedic dispensary Bana, where she works, was chosen as one of the 10 best dispensaries, and the same was upgraded to Ayush Health and Wellness Center by our Honorable Prime Minister on 30th August 2019. Presently, she's totally motivated in looking after advisory and inspiring patients of COVID 19, along with spreading messages on how to gain health through Ayurveda. Today, she will be putting light on the book The Secret Life of Plants by Peter Tompkins and Christopher Bird, which she's already explaining in Hindi on PMC Haryanvi's Vanaspati Vigyan series. So, let us all join to welcome Dr. Samidha Sharma to provide her insights on the book. Namaste, madam. Thank you, ma'am, for such a beautiful introduction. Namaskaram to all. With blessings of Lord Dhanvantari, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. I would like to offer my salutations, first of all, to my gurus. It's a great opportunity to be amongst all spiritual gems, meditation aspirants, and yogis who are with us today on this PMC platform. It is said that one must always be careful of books and what's inside them, for words have the power to change us. So, friends, how about some talk about the ones who act as our parents, friends, and give us everything without expecting anything from us? The ones who never express themselves and ask anything in return. The book I will talk about today is named The Secret Life of Plants, that unveils the secret of plants that are from time immemorial being used or reared for our selfish ends. How many times do we stop and think about their lives or to respect them enough as not to waste or destroy them unnecessarily? This book, The Secret Life of Plants, has been really famous apart from its beauty and research facts. It documents controversial experiments that claim plant sentience and through that discusses philosophies and farming methods based on their findings. This book has been cherished by botanists and scientists who have applauded it for its remarkable information about plants as they detect ecological sentinels, response to music, creative powers, adaptation to human wishes, and their ability to communicate with humans. Plants tend to exhibit empathetically and have spiritual relationships, not limited by distance.
and they react to joy and other human emotions like jealousy, love, and hatred. Let's first talk about the authors. Peter Tompkins, born in 1919 in Athens, Greece, was an American journalist. During World War II, he was working in the Office of Strategic Services as a spy in Rome. A war correspondent, he worked as an undercover agent. His first publication was his diary in 1962, A Spy in Rome. He has authored numerous books like The Secrets of Great Pyramid, Mysteries of Mexican Pyramid, Magic of Obelish, that are actually taken as the classics of New Age liberation. He has also hosted a documentary film, The Secrets of Bermuda Triangle, in 1979. He departed his life at an age of 87 in 2007. Talking of the co-author, Sir Christopher Bird was born in Boston in 1928. He graduated from Howard College and worked on Eastern European studies and Polynesian anthropology. He worked as a journalist while he served in the army in Vietnam and also served with the CIA. Besides being a co author of this book, The Secret Life of Plants, he has to his account many famous books like The Divining Hand, The 500-Year-Old Mystery of Dovesing, The World of Inspector Morse, and many more. He left for his heavenly abode at an age of 65 years in 1996 in LA. Shot of an Aphrodite. There is nothing lovelier on this planet than a flower, more essential than a plant. The true matrix of human life is the green sward covering Mother Earth. Without green plants, we would neither breathe nor eat. On the undersurface of every leaf, a million movable lips are engaged in devouring carbon dioxide and expelling oxygen. This is the beauty of plants. From crib to coffin, man relies on cellulose as the basis for his food, his shelter, clothing, fuel, fibers, basketry, musical instruments, you name it. And it's from plants. Aristotle's dogma that plants have souls but no sensation lasted through the Middle Ages and into the 18th century when Carl von Linné, grandfather of modern botany, declared that plants differ from animals and humans only in their lack of movement. After these, 19th century great botanist Charles Darwin proved that every tendril has its power of independent movement. At the beginning of the 20th century, Viennese biologist Raoul Franz put forward the idea that plants move their body as freely and gracefully as most skilled animals. The only reason we don't appreciate the fact is that the plants generally are very slow to show responses, but plants seem to be and are much more livelier than we assume them to be. But there are hundreds of examples that defy this perception of ours. The more sophisticated acacia, as we can see in the slide, actually enlists the protective services of certain ants, which it rewards with nectar in return for for the ants' protection against their insects. The sundew plant grasps at a fly with infallible accuracy, moving in just the same direction towards where the prey is found. Some parasitical plants can recognize the slightest trace of odor
so as to catch their prey in one and only first attempt. The orchid, Trichosaurus parvivorus, will find it fatal to imitate the female of the species of fly so as to exactly ensure the male pollinates the flower, assuming it to be her female. Isn't this hilarious? Not to forget the Mimosa pudica that has that is also known as touch me not plant, and that has a mechanism which reacts whenever a beetle or an ant crawls up its stem, and just at that very moment the leaves turn inside. Cleves Baxter, who was America's lie detector examiner, attached an electrode to a plant to find out whether plants have emotions. He was responsible to bring about a renaissance in this plant world. There are several questions, answers to which had to be found out, like, do plants think? Do they really think? Can they read our mind? Can they show emotions? Emotions, those of love, hatred, jealousy. Do our opinions deter them? Baxter thought that just as the most effective way to trigger a human being is to threaten his well being, plants can be tested in just the same way. So let's try to disturb plants to come to know how lively they are. So he dunked a leaf of dragon plant into hot coffee and noticed the readings in the galvanometer. He found no reaction. In the next moment, he got a picture of a flame in his mind and thought that he would burn the leaf. To his amaze and surprise, he found a dramatic change in the tracing pattern on the graph or in the galvanometer. Could plants have been reading his mind? And could they guess what was going on in his mind? Was a big question. Baxter first considered his plant's capacity for picking up his intentions to be some form of ESP or extrasensory perception. This perception was beyond and much more than the perceptions our five sense organs give to our brain. Maybe plants see better without eyes. Maybe they don't require ears to listen to us. Baxter surmised better than humans do with them. Another important question is, are they self defensive? Yes, they were. According to Baxter and his experiments, even after reading the mind of a man with cruel intentions, a friend of Baxter was a scientist who was dealing with burning the leaf of the plants and turning them into ashes. Just as the scientist came near the plants, they could get the feeling and his intentions as well. And these readings could be recorded in the galvanometer. Do plants maintain link or affinity? Do they really love? To find answer to this question, Baxter studied three plants that behaved the same way after he returned back to his house after a long time. So they tend to miss their owners as well. Hence, Baxter concluded that plants had a special extrasensory perception, and this was beyond human capabilities. But still, lots more had to be explored in this world, which was further continued by Marcel Vogel of California, who had studied for years to become a Franciscan priest and delved into research work in mid 1950s. Marcel Vogel divided his students into three groups.
and tried repeating Baxter's experiments, but none were successful. But when he duplicated those experiments, he alone seemed to be successful. He reasoned it as there was some kind of psychic energy that was responsible for all this. So, for further research on, he requested his spiritually gifted friend, Miss Vivian Willey, who picked up two leaves from a sacrifice or a plant, one of which was kept at her bedside table and other in the living room. She looked at the bedside leaf with love every day and ignored the other one completely. After a month, Vogel visited her and could hardly believe what he found. The leaf, to which Vivian had paid no attention, was flaccid, turning brown, and beginning to decay. And on the other hand, the leaf she loved every day was as fresh as it was just plucked. Vogel was convinced that he was witnessing the power of some psychic energy in action. He also discovered that plants reacted to love expression. They seemed to get tired too. They were found sensitive to individuals who were sensitive and paid utmost attention to them. Only the ones who loved them, cared for them, could communicate with them. He briefed that plants may be blind, deaf, and dumb in human sense, but there is no doubt that they are extremely sensitive instruments for measuring man's emotions. They radiate energy forces that are beneficial for mankind. There was another question. Can someone get inside a plant? Can someone really get inside a plant and experience what goes on there? Vogel visited Debbie Sapp in St. Joe's, and she nodded that she would try to get inside a plant. She relaxed and then seemingly detached from her body. She could feel herself inside a plant body. She described the feel as that of acceptance and positive protection by the plant, and that there was no sense of time, just a feeling of unity, of existence and space. So Vogel's experiment findings were incredible. He found out and proved that plants had a different level of consciousness or power to connect with human emotions. He could also point out a negative emotion person through a single breath. Isn't this magical? He could well connect plants with humans that was so powerful, or a cosmic relationship, or some kind of life force that was connecting link between flora and fauna. By flora, we mean the plant kingdom, and by fauna, we mean the animal kingdom. Vogel also noticed that when he trained children to touch plants, they could instantly feel impulses and vibrations. And when they were told to hold them empathetically, they could respond to those vibrations. The same findings were absent or rare with the grown ups because their approach was more of a mechanical in nature rather than to be intended for communication or building up a bond. He found out that plants also get affected just like humans, just as fresh plants or blooming flowers make us so happy, and the flaccid and the decaying ones bring about negative energy in us. Plants also behave the same. They are happy with ones who love them and sad with ones who don't adore them enough. Vogel postulated that stress of the unknown and built up pressure is the cause of many illnesses,
and also established the fact that water has a key role to play in predicting the psychic status of an individual. So much so that plants can be used as an effective tool to read the mental stress of any individual and even plan kids to help him through this. In the third chapter, the experience of Pierre Paul Sauvin also added on a lot to our green plant kingdom. Sauvin, also known as electronic specialist, wanted to use plants as stress alarm indicators. Sauvin was fascinated by the psychological implications of a plant responding to human thoughts and emotions. He felt that plants had an energy field compatible with humans that made him create the Wheatstone Bridge to further notice fine changes in plants. He also attached plants to an oscilloscope, the loops of which changed shape, and like this, he could make out the tiniest changes in the energy field of plants with various media. Another scientist, Brid, concluded after this that plants reacted to various stimuli and could read intentions. He worked on algae and studied on Baxter's effect by removing the nucleus to prove that the cellular genetic material was responsible for the extrasensory perception of plants, which we call ESP. He also used a psychological stress evaluator machine that could detect a person's voice modulation and detect the lie if he spoke any. Another scientist, Dr. Hashimoto, had enormous love for his cacti, and he affirmed that there was a fourth dimensional world that was being controlled by plants, and the fourth dimensional world that controlled the three-dimensional world as well. His most talked about invention was Device 13, by which missiles could be controlled by the power of mind. Isn't this hilarious and amazing? Similarly, another scientist, George Lawrence of California, found that living vegetal tissues were more sensitive than electronic sensors, and his equipments were even more significant, so that he could control the reading of a timer by remote control by staying miles away from them. Lawrence also inferred that plants are true extraterrestrials, for they had the power to connect early mineral soil or simple soil into a habitat friendly environment, and that they could be a medium to reach out and receive signals from the other planets. In 1971, another very beautiful experiment that I just cannot miss was a team of four medical doctors, two psychologists, a physicist, and two educators who created a film named Are Plants Sentient? They could demonstrate how plants get affected by sunlight, wind, clouds, the dark of night, stimulus from flies, and injuries from chemicals through time lapse photography. Karbonov, another young biologist, worked on microthermosensors, weight tensiometers, etc., and related plants' physiology to their psychology too. Isn't this all very deep? A great experiment that I would like to share here is that of Pushkin and Fetisov, who were psychobotanists and worked for hypnotizing a girl Tanya and attached her to plants and an encephalograph. Out of the numbers 1 to 10, she was told to keep one number a secret, and the number should not be revealed at any cost was told to her.
The plant was attached to the girl, and the plant could sense the changes in her mind every time that number was being called up. So, yes, can plants read our mind? Do we get an answer for that? India has produced one of the greatest scientists. Another epic add on to the kingdom of plants research was that of the great Indian scientist Sir Jagdish Chandra Bose, whose work was praised in Encyclopedia Britannica. His childhood's rustic experience of life made him inquisitive about nature. He was awarded with the Yug Pravartak or Knighthood Award in 1917. He was against patent and wanted to share his discoveries with the world, and Marconi got the advantage and name for Bose's work. Bose is also known as the father of wireless telecommunication. He had invented the mercury coherent, a radio wave that was used by Marconi to build an operational two-way radio. The science behind capturing radio waves was first demonstrated by none other than our Sir Jagdish Chandra Bose. His instrument Crescoscope was a great invention as it could magnify the cells of the plant to a great level. This Crescoscope could notice minute details like growth of plants in less than 15 minutes after the action of fertilizers, food, or electric currents with supreme accuracy. He also gave us new terminology, like he called the roots geotrophic as they grew downwards towards the soil, and heliotropic was the stem and the leaves that grew towards the sun or the helios. He matched animal kingdom with plants like never before. His discoveries proved that plants could have lower resistance if fatigued or poisoned, and they could suffocate if there was excess of carbon dioxide, just like humans and animals. Plants given shots of whiskey or gin were found to be intoxicated, and they too swayed and had hangovers. He proved that under simple and complex conditions, plants could behave in same manner like us or animals. He could exactly point out the connection by his experiments on nerves and plant tissues. Another important Indian scientist in 1950, T.C. Singh, must be mentioned here. Mr. T.C. Singh was HOD of Botany at Annamalai University of Madras. Just like Charles Darwin, he found that when a particular Indian music, Kara Hara Priya, was played to some balsam plants in the fifth week of their growth, they produced an average of 72% more leaves than in control or the other plants. In 1963, he piped the Charukesi Raga, that was a kind of Indian music, on gramophone via live loudspeakers to six varieties of paddy rice growing field and got 25 to 60% more harvests than the regional average. And this so clearly proved that plants could not only enjoy music eternally, but they grew more. That was the magic of music on plants. So it was proved that they do feel and react to music like us. Similarly, there were many experiments in a row, which is practically impossible to mention here as of now, who have worked hard to find profound joy and liveliness in our green world. We ourselves have so many traditional, cultural, and religious beliefs associated with plants
like the sacred Indian tulsi that is considered to bless merely by its presence around our home, along with the positive energy and its sacred value. It's excellent for human body and rids us of many ailments. But so many times the unused leaves are disposed of in the dustbin. Our role to use our plants sensibly starts right here. Let's teach our new generation to respect, adore, and love plants. For example, plants nurture us, but consuming them in uh, inappropriate amounts and untimely basis can cause diseases. And the same plants, when taken in proper proportions, act as medicines and help us to heal and get healthy again. After going through this incredible book, Our Secret Life of Plants, and reading about various scientific experiments, we can sum it up as yes, plants have energy, they are alive, they do have some kind of extrasensory perception that is supreme to our five sense organs, isn't it? They read our mind, and yes, they can read our mind. They are just like us and animals, as emotional as us all. There are experiments that prove that plants can act as sensors for missiles that may be miles away. Plants miss us when we are not around and feel elated when we come back. Can't we compare them somewhat to children, our children, who sense love, need love, and care? They bloom when we love and take care of them. They might not express and reciprocate in the same manner, but yes, they turn sad, die, and decay in absence of love. They can also feel hatred and jealousy like children have sibling rivalry. So, why not let these plants bloom? Dear friends, after this deep dip and inculcating love for plants, let's take a loving and passionate look at our animal kingdom too. We connected and compared plants just now with our babies. But what about animals, millions of whom are slaughtered to come to our dining tables? Let's think about the mothers of those animals. What if we place ourselves in their place? How would we feel if the same thing happens to our children? On the same place, plants are always happy to provide us with food. They offer themselves us very happily. Apart from this emotional and spiritual side that inclines us towards vegetarianism, as an Ayurvedic doctor, these are proven facts that being vegan reduces risks of many diseases like cancer, asthma, hypertension, diabetes, and many others. So let us all pledge to be vegan, vegetarian, so that there is harmony in our world, and let's create more love on this planet. There is a Sanskrit beautiful text that says Vasudev Kutumbakam, that is, the world is one family. So let's spread love, give love, and happiness, and experience real bliss to be born as humans. I would, in the end, like to thank Dr. Sangeeta Mehra ma'am, who has pledged
to lead and spread the light of spiritualism through meditation. It is an incredible achievement that she has created PMC platform and connected so many countries of the world together. And now she's spreading this enlightenment to in the entire world through many channels, which are PMC Global, PMC English, PMC USA, PMC UK, and Spiritual Pyramid Health Channel Malaysia, Mahadrashta Pyramid Channel, along with PMC Haryanvi. Thank you all for such a patient listener, for being so beautiful and listening to me. Thank you all. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. It was such a wonderful session today. Oh my God. I mean, how to communicate with the plants is like amazing concept, ma'am. I mean, for the first time, I have been um, trying to understand like how you can communicate with the plants, and you said like it is possible even if you wanna if you do when you do the meditation, you can communicate with them and understand their feelings and address their concerns and all. It was amazing, amazing, ma'am. I mean, like I always wanted to understand the medical sciences, but today it's like how we are connecting the spiritual sciences with other species is it's really important. It's a really a very great knowledge sharing session today because everybody should understand the concept, the what the feelings and emotions of the other species along who are born along with us, because we're all from the same cosmos. So we need to understand how they feel, and we need to help them, help each other to build a group consciousness. I am so glad that I got the opportunity to host such a beautiful soul who communicates with the plant species and understand the concern and helping everybody. Thank you, thank you, thank you so much from the bottom of my heart, madam. So much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Rashmi. Thank you for the lovely appreciation. It was heartfelt, ma'am. Seriously, I mean, when you were talking, I was just sitting in the meditation, and then I was trying to visualize what you have been trying to tell, because the concept is so beautiful. We love plants, and we're growing plants in and around the house, but you don't know how to communicate with them. Very. I have a beautiful peace lily. It's in my main floor. It's a beautiful peace lily. So I talk to her all the time, and then my husband is like, "Have you gone mad? Why do you talk with?" But somehow I could connect with it. And then when it drops down the leaves, I'm like, okay, are you hungry, baby? Let me pour you some water, kind of a thing. And when it blossoms, I just appreciate it. And also, I could correlate what you're talking about. It was such a wonderful, theory behind it. So that's why I was like, it was amazing, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Rashmi, ma'am, you wanna summarize? You're on mute, ma'am. Hello, good evening, everybody, and a very warm welcome to all of you. Thank you, Dr. Sangeeta, Sai Krishna, Deepthi, and all the organizers of this beautiful platform to give me an opportunity for summing up Dr. Samidha's lovely presentation on the book, The Secret Life of Plants. It's such a pleasure. Dr. Samhita has given such a wonderful presentation in which she has very aptly described that the plants on whom we depend so much for our food, for our shelter, for the medicines that we take, the fiber, etc., have a secret life of their own. It's unbelievable, but it is to be understood that they also have their own secret life. Plants, animals, human beings are all interdependent and owe their existence to each other, keeping the world green, keeping the climate in control, getting us the rain. For all this and much more, we should be thankful to the plants. Also, the plants give us a better yield, as Samita was just explaining. When we speak to them, we talk to them, we sing with them, or we play music to them. Dr. Samita, you have beautifully described as to how plants are sensitive and sentient, and how, if we give them love, nurture them with care, and we look after them,
They give us our best. They bring joy and happiness to our day to day lives. The oxygen that plants provide us is one of the main things. That is why we exist on this earth. Without oxygen, I'm sure neither the plants, nor the insects, nor human beings, nobody can exist. We must therefore look after them, love them, nurture them, and take care of them, as Samidha has rightly said, as our children. As we look after our children, we take care of them. So we should also look after the plants and take care of them. We should not ignore them or treat them with disdain. In a presentation, Dr. Samidha, you have brilliantly portrayed the experiments carried out by various scientists, including our very own Sir Jagdish Chandra Bose. You have explained in great detail as to how the response of plants has been used to detect lies, how they come up with their own emotions when we love them, hate them, are angry with them, and they also display jealousy, hatred, etc. to us. All these things show that the plants are amply sentient. The experiments also bordered on or near the near supernatural when one of the scientists asked one of the uh, others to enter the plant and be one with it. This is, I don't know how it is possible, but however, it was made possible. And I think the end result was very good. You have beautifully explained the value of plants in our lives. And you have further gone to say that our forefathers, who were basically vegetarians and always advocated vegetarianism, for it kept them physically and mentally active, as well as free of a lot of diseases, of the diseases which we see today, like cancer, etc. They should be emulated and should be followed. They taught us that we should worship plants and trees, enjoy their shade, meditate under them, and consume them judiciously for what they offer us because it is the purest and the best form and best for our health and for the health of others around us. Nature is great. It always gives us what is best for us. We always try to play around with nature. We should all energize ourselves by partaking whatever nature gives us, nurturing and consuming what has been decided for us by nature. Being a vegetarian gives us more energy, more positivity. We should allow the energy of universe flow in the right direction. With this, Dr. Samidha, I would like to conclude that we have really enjoyed your description of the book, The Secret Life of Plants. Thank you. Thank you once again. Thank you so much, ma'am, for your beautiful words of appreciation and words of wisdom as well. It's beautiful that everyone has connected so nicely with my Secret Life of Plant book review today. And let us all meditate for 5 minutes now. So, as we all know, meditation is food for soul, and it doesn't only confine itself to a particular race, religion, country, or age. Everyone needs some me time to connect with the Almighty, with their inner self and inner consciousness. So let us all, wherever we are sitting, just ease our body, ease our mind, and close our eyes for 5 minutes. Let us all close our eyes. Let us all bring about our body, our beautiful mind, our soul, and connect with the Almighty and our inner conscious. The best way to connect our mind with our body is
our breath. It is that prana or the life or air, particularly oxygen, that infuses life into all of us. Let us concentrate on every inspiration, inhalation of air through our nose, feeling it inside our chest, expansion of chest, and how this oxygen or prana or life reaches every little cell of our body to keep it alive, to keep it happy, to keep it energized and healthy. And yes, this oxygen comes back in the form of carbon dioxide so as the healed up cells give away the debridement and the waste back through the same channel. Let's concentrate on each inhalation, on each breath that enters in the form of life and replenishes us, and concentrate on the air that we breathe out. On this very special day, when we talked and thanked the plants, the ones who are responsible for our life, for the oxygen they liberate, we must thank the plants, the animals, the Almighty who have blessed us with this beautiful human body. We all are born with special brain, and as human beings, we are far more superior and capable of giving back what we have received from nature with our love and care. It is also our duty to do or help and go along with the nature so that this mother nature always keeps us in her laps like her baby, and so that pandemics or something that we call and can assume as nature's fury doesn't disturb mankind, as it might be a way of nature giving back what we gave it. So, yes, along with our breaths, let's take a pledge to love nature back by loving its creation, be it flora, the plant kingdom, be it fauna, the animal kingdom, and be it the bounty of nature, everything. Let's be thankful and try to make this world a better place to live in. Let's say Om three times. We will chant Om three times. Inhale. Om.
Let's all rub our hands. Our eyes will be closed for another 20 seconds. Let's warm up our palms and spread this warmth all over our face so as to energize and imbibe the energy that we received as a blessing after this small meditation time. Let's all open up our eyes gently and again be thankful to everyone. Thank you, madam. Thank you so much for that wonderful meditation. It was so pleasant, very, very gentle, and very divine. Thank you once again. Thank you so much. We have a comment from the YouTube. Somebody named Ravi Garu. He is saying like, it's a beautiful series, and thanks to all the organizers and the speakers for doing this. So thank you so much, Ravi Garu, for your love and support. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, friends. Then we're ending the session for today. So we'll meet with another speaker for tomorrow. Thank you once again, Dr. Samidha Sharma, for the wonderful session on life of plants, the secret life of plants. And it is really, really very motivating, and everybody should follow this because we are all of the same species. We are like siblings of the Mother Earth. So please, please, please try to connect with the plants and try to understand their feelings and emotions. And when you give love and when you care for them, they will nurture more. Thank you. Thank you so much. Signing off, this is Deepthi from Atlanta, Georgia. Bye. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా గురువర్యుల బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి ఆత్మ ప్రణామములు. సకల గురుమండలిని ఈ యొక్క శుద్ధ చైతన్య సాధనకు ఆవాహనం పలుకుతున్నాం. అలా విశ్వమాతకు అనంతకోటి ప్రణామాలు. శుద్ధ చైతన్య సాధనకు స్వాగతం స్వాగతం. మిత్రులందరికీ స్వాగతాంజలి. ఓకే మాస్టర్స్, మనము 3 రోజుల నుంచి మనకు కోసముల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి కోసములు అంటే ఏమిటి, ఆ కోసములు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా పని చేస్తాయి అన్న విషయాన్ని గురించి మనం ప్రస్తావించుకుంటున్నాం.
ముందుగా మనం కోశాల గురించి తెలుసుకున్నాం, తర్వాత అన్నమయ కోశం గురించి తెలుసుకున్నాం, నిన్న ప్రాణమయ కోశం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మిగతా కోశాలు కూడా తెలుసుకుందాం. సో అన్నమయ కోశం అనేది పంచభూతాలతో నిర్మితమవుతుంది కాబట్టి అది స్థూల శరీరము. అది అన్నమునే పుట్టి అన్నమున పెరిగి అన్నములోనే నశిస్తుంది కాబట్టి దాని అన్న శరీరం అని అంటారు. దానిలోనే మజ్జ ఇవన్నీ మన రక్తము మాంసము ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది అన్నమయ శరీరం. అయితే అన్నమయ శరీరం ఏంటంటే దానిలో చలనం ఉండదు, జడ పదార్థము. ఆ జడ పదార్థం మధులాగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆ జడ పదార్థానికి నడిపించడానికి కావలసిన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇదిగో ఈ ప్రాణమయ శరీరము అనేది వస్తుందంట. ప్రాణం అంటే పంచ ప్రాణములుగా మనం తెలుసుకున్నాము. ఒక డివైన్ ఎనర్జీ లోపల ఒక దైవిక శక్తి, అదే ప్రాణశక్తి అనేది లోపలికి ఉన్నప్పుడు మనం ఈ పంచ ప్రాణాలతో ఈ పంచ వాయువులు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఎలా పనిచేస్తాయి అన్న విషయాన్ని నేను మనం వివరణాత్మకంగా తెలుసుకున్నాం ప్రాణమయ కోశంలో. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నమయ శరీరం స్థూల శరీరం అయింది. ఇప్పుడు అంటే స్థూల శరీరం అంటే కనపడేది కాబట్టి స్థూల శరీరం అయింది. ఇది పంచభూతాలతో నిర్మితమై ఇది శరీరం కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్థూల శరీరం అంటున్నాం. ఈ ప్రాణమయ శరీరం అనేది ఈ ప్రాణాలు కనపడవు కదండి, మన లోపల అంతర్గతంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రాణమయ శరీరం దేనితో వచ్చింది? కర్మేంద్రియాలతో వచ్చిందన్నమాట. కర్మేంద్రియాలతో తయారైంది సూక్ష్మ శరీరం ప్రాణమయ శరీరం. అంటే ఈ యొక్క 5 ప్రాణేంద్రియములు 5 కర్మేంద్రియములు కలిసి తయారైంది ఈ రెండవ శరీరం ప్రాణమయ శరీరం. ఈ ప్రాణమయ శరీరంలో ఎలాంటి మనకి పంచవాయువులు పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి, దానికి ముఖ్యమైన వైటల్ ఎనర్జీ ఏదంటే జీవశక్తి. అదే ముఖ్యమైన ప్రాణశక్తి అంటారు. దాన్నే చైతన్యం అంటారు, ప్రాణశక్తి అంటారని నేను చెప్పుకున్నాను. అది ఉంటేనే మనకి అన్ని జరుగుతాయి, లేకపోతే లేదు అన్నది. సో ఇది సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక భాగము. మిగతా 2 శరీరాలు కూడా చెప్పుకుంటే ప్రాణమయ శరీరము, మనోమయ శరీరము, విజ్ఞానమయ శరీరమును కలిపే సూక్ష్మ శరీరం అంటారు. ఈ 3 కూడా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు. ఇవి మనకి కనపడవు. ఈ పంచవాయువులు కనపడుతున్నాయా? పంచవాయువులు కనపడవు. జ్ఞానేంద్రియాలు కనపడవు. కర్మేంద్రియాలతో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇది మన శరీరంలో భాగం కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం అని అంటున్నారు. ఇంకొంచెం మనం తెలుసుకుందాం మనోమయ కోసం. ఇప్పుడు ప్రాణమయ కోసం తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ ప్రాణమయ కోశంలో మనం అది తెలుసుకోవడానికి ప్రాణశక్తి అనేది ఎలా వెళుతుంది, ఎలా తీసుకుంటున్నాం నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఆ ప్రాణవాయువుని మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఎనర్జీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది లైఫ్ ఫోర్స్, అది జీవశక్తి అనుకున్నాం. మనం తీసుకునే ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకోవటం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదలటం అని చేస్తూ ఉన్నాం కదా. ఈ ప్రాణవాయువులతో మనం చాలా మంది మనకి ఏమంటారు వీటిని ప్రాణాయామాలు చేస్తారు. చాలా ప్రాణాయామాలు చేస్తారు, చక్కగా శుద్ధి చేసుకుంటారు, అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాణాయామాలు ఎన్నో ప్రాణాయామాల అభ్యాసాలు కొన్ని వందల రకాలు ఉన్నాయి. ప్రాణాయామం మన క్రియాయోగంలో ఎన్నో చాలా రకాలు చెప్తారు. అన్ని మంచిది, అన్ని చక్కగా. అవన్నీ ఏం చేస్తాయి మన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు రకరకాల అనులోమ వినులోమ, మరి ఏంటి ఉజ్జయిని క్రియ, ఉద్యాన క్రియ, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ప్రాణశక్తి మనలోకి ప్రవేశించి శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడం అనేది సత్యం అండి. బాగుంటుంది. ఆ క్రియాయోగంలో చక్కగా చెప్తారు. సో ఆ ప్రాణాయామం ద్వారా అవన్నీ శుద్ధి అవుతాయి అనేది సత్యమే. కానీ అవన్నీ ఒక క్రియ యోగం అంటేనే క్రియలతో సంబంధించినది అన్నది అర్థం. అంటే క్రియలు అంటే ఏంటి? పనితో సంబంధించింది. ఆ క్రియాయోగము ద్వారా అలా అన్ని ఆ యొక్క అభ్యాసము ద్వారా మనం శక్తిని లోపలికి తీసుకుని మళ్ళీ వదులుతున్న ద్వారా అలాంటి ప్రాణాయామాల ప్రక్రియల ద్వారా కొంత ఎనర్జీస్ని తీసుకుని శుద్ధి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది 100% రైట్. కానీ ఇది మన యోగ శాస్త్రానికి అంటే మనని ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి, మనకి మెడిటేషన్ డీప్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఇవన్నీ కాదండి. చివరికి ఏం జరుగుతుందంటే కామ్గా అన్ని క్రియలు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం హాయిగా కూర్చుని అసలైన సిసలైన మన లోపలికి ప్రవేశించే శ్వాస ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాణాయామం మనకి ఏదైతే ఉందో దాని మీద దృష్టి పెట్టి, అది కూడా కేవలం ఒక మనసుని కేంద్రీకృతం చేయటం వరకే సుమా, అది కూడా జస్ట్ ఆధారం మాత్రమే. ఎప్పుడైతే అలా కూర్చున్నామో ఆటోమేటిక్గా మనం ధ్యానంలోకి డెప్త్లోకి వెళ్తాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చేసే ఈ క్రియలన్నీ ఏంటంటే క్రియలన్నీ మనం చెప్తున్నా రోజు దేహశుద్ధి చేసుకుంటున్నామని, ఆ విధంగా ఆ ప్రాణాయామాల ద్వారా కూడా దేహశుద్ధి అంతా శుభ్రంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ని క్రియల దారి కంటే కూడా అతి సులభమైన, అతి తేలికైన, అతి సహజమైన మార్గం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాణాయామం ద్వారా శ్వాస మీద ధ్యాస. అది ఎంతసేపు మీ మనసు కుదురయ్యేంత వరకే.
మీ మనసు కుదుటపడింది అనుకో, దానితో కూడా సంబంధం లేదు. అలా హాయిగా కూర్చుని మనకి ఏ స్థితి ఉందో ఆ స్థితిలో మనం అనుభవిస్తున్నాం. మీకు ఇప్పుడు గత 20-15 రోజుల నుంచి మనం చేసుకుంటున్నాం. సో అక్కడ మనం కేంద్రీకృతం చేయాలి. శ్వాస అనేది కూడా జస్ట్ ఆధారం మాత్రమే. ఇది ఆధారం మాత్రమే మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాణాయామాలు అన్నీ మనకు ఒక ప్రక్రియలుగా ఉపయోగిస్తే శరీరం వరకు ఉపయోగపడతాయి. కానీ మన లోపలికి మన డెప్త్కి తీసుకెళ్లేది ఏంటంటే అన్ని ఒక నిశ్చల స్థితి. ఏ ప్రాణాయామం కదలని స్థితి ఎలా అయితే, ఆ వాయువు కదలని స్థితి ఎలా అయితే ఉందో, అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను. ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనం ఒక డబ్బాలోంచి నూనె పోయాలంటే, ఇంకొక చిన్న దానిలో పోయాలంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా పోస్తాం. ముందర కొంచెం అటు ఇటు అవుద్ది. తర్వాత అలా పోస్తూ ఉంటే, అలా ఏకధారగా అలా పోస్తూ ఉంటే కింద దానిలో దిగిపోతుంది. అంటే ఎంత ఏకాగ్రతగా పోస్తూ ఉంటే అది అటు ఇటు కదలకుండా ఉన్నప్పుడే దానిలోకి పడుతుంది. ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ, వాటర్ కొంచెం ఇది కాదు, ఆయిల్ పోయాలంటే చక్కగా వెళుతూ ఉంటుంది కదలకుండా ఉన్నప్పుడు. అది మనకి అట్లా ఏమవుతుంది, ఆ నిశ్చల స్థితి వస్తుంది. అంటే ఏకధారగా ఎలా అయితే పడుతుందో అలా ఏకధారగా మనం కూడా ఆ ప్రాణశక్తిపై ఆ యొక్క స్థితిపై మనం కలిగి ఉంటే చక్కగా ఆ మనసు నిశ్చలమై అటు ఇటు కదలకుండా, అదే గాలి వస్తే దీపం అల్లు ఇలా కదులుతుందిగా అలా కూడా కదలకుండా, దానికి ఒక గ్లాసు అడ్డం పెట్టేస్తే ఎట్లయితే నిశ్చలం కలుగుతుందో మనం కూడా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఆపేస్తే అలా నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది ఈ ప్రాణాయామం ద్వారా. అంటే జస్ట్ కేవలం అబ్జర్వ్ చేయటమే, ఇంకెలాంటి మిగతా అన్ని క్రియలు చేయాల్సిమా అది నేను చెప్పేది. క్రియల ద్వారా కాదు, క్రియలన్నీ ఆపేసిన తర్వాత హాయిగా కూర్చున్నప్పుడు మనసుని నిశ్చలం చేయడానికి ఆ యొక్క శ్వాస అనేది కొంతసేపు మాత్రం దాన్ని వాడుకుని ఆ తర్వాత మన మనసుని నిశ్చలం చేస్తాము. అలా చేయడానికి ఈ ప్రాణవాయువులన్నీ కూడా అంటే మన అంతర్గత సాధనకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాయి. నేను ఇప్పుడు నిన్న చెప్పిందంతా కూడా మన భౌతిక పరంగా, మన డెప్త్కి వెళ్ళాలి కదా, మన లోపలికి వెళ్ళాలి కదా, దానికి ఈ ప్రాణాయామం అనేది దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాయి. ఏదో ఒక ఎనర్జీ అనేది, అదే ఆ లైఫ్ ఫోర్స్, ఆ జీవశక్తి అని ఒక డాక్టర్ కనుక్కుందని చెప్పాను కదా. డాక్టర్ కనుక్కోవడం, ఆవిడ ఎగ్జాంపుల్, ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిన విషయం అది. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాణాయామం గురించి, ప్రాణమయ కోశం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనోమయ కోశం. మనస్సు అంటే మనోమయ కోశం అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటండి? జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, చర్మం. సో ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏం చేస్తుంది మనకి? ఈ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారానే మనం విషయాలన్నీ సేకరించుకుంటున్నాం. ఎలా సేకరించుకుంటున్నాం? ఈ జ్ఞానేంద్రియాలకి మనసు తోడవుతుంది. కాబట్టి జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనసు కలిపి మనోమయ కోశం అవుతుంది. ఈ మనోమయ కోశమే ఈ మొత్తం సమాచారాన్నంతా సేకరిస్తుంది. కళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుంటే మనసు అక్కడికి వెళ్తుంది, అక్కడ సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనోమయ కోశం. మనోమయ కోశం ఏం చేస్తుంది? తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ఇస్తుంది? మన లోపల ఉన్న బుద్ధికి ఇస్తుంది. ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుంది? దానికి మంచి చెడు అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఏం చేయాలి, అది ఆ బుద్ధి కూడా ఒక అంతర్గత సంస్కారాన్ని బట్టే ఉంటుంది. అంతర్గత సంస్కారం అంటే వాడి జన్మ పరంపర బట్టి వాడి బుద్ధి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, బుద్ధి లేకుండా పనిచేస్తున్నారా అని అంటారు. అంటే ఆ బుద్ధి అంతవరకే పనిచేస్తుంది వాడికి, అంతకంటే ఎందుకు వికసించలేదంటే ఆ లోపల వాడికి ఆ చైతన్యం వికసించలేదు కాబట్టి వాడికి తెలిసిందే సత్యం అనుకుంటాడు. ఆ సత్యంలోనే వాడు జీవిస్తాడు. అది పరిణామ దశలో వచ్చే మార్పు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనోమయ కోసం మన గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనసు కలిపి మనోమయ కోసము. ఈ మనసులోని ప్రపంచ విషయాలు అన్ని చేరుతూ ఉంటాయి. అంటే బయట విషయాలన్నీ ఇప్పుడు మనం చేరుకున్నాగా, అంటే మనసు మనం ఎటువైపు మళ్ళిస్తే అటువైపు. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇట్లా ధ్యానము ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఎలా కుతూహలం కలిగి అన్నిటికీ మరి ఎలా ఆస్వాదించబడుతున్నారో, అన్నిటిని ఎలా తెలుసుకోబడుతున్నారంటే మీ మనసు ఏం చేస్తుంది? ఇలా ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి తెలుసుకోబడుతుంది. మరి అంతకుముందు ఏం చేస్తాం? అనేక రకాల ప్రాపంచిక విషయాలు తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఆగిపోయి మనసు ఎటు మళ్ళింది? ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద మళ్ళింది. కాబట్టి ఈ విధంగా మన మనసుని ఎటువైపు మళ్ళిస్తే అటువైపే దానితో సంగము చేకూరుతుంది. సంగం అంటే మమేకం అవుతుంది. అందుకనే భగవాన్ చెప్తాడు, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే శూపజాయతే అని చెప్పి. అంటే ఏ విషయాలతో అయితే నువ్వు సంగమం జరుపుతావు, అంటే నువ్వు దాంతో మమేకం అవుతావో ఆ విషయాలపైనే నీ మనసు ప్రవహిస్తుంది అని చక్కగా మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఈ బాహ్యంలో విషయేంద్రియాలన్నీ ఎలా వెళుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ ఈ ఇంద్రియాలు ఎలా వెళ్తున్నాయి? మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధాలు అనే విషయేంద్రియాలు పంచ తన్మాత్రలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. అవి విషయాలను గ్రహిస్తున్నాయి.
ఏది ఇంద్రియాల ద్వారా విషయాలను గ్రహించి దేనికి చేరేస్తేనే బుద్ధికి చేరవేస్తున్నాయి. కాబట్టి జ్ఞానేంద్రియ ఒట్టి ఏం చెప్తున్నారు, ఒట్టి విషయాలున్నా ఒట్టి జ్ఞానేంద్రియాలన్న ఏ అనుభవాలు రావు. ఈ రెండు ఉన్నంత మాత్రాన కూడా రావు. విషయాల్ని జ్ఞానేంద్రియాలను చూసినప్పుడే వస్తాయి. వాటితో సంబంధం పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనసు అనుభవానికి వస్తుంది. కాబట్టి మనసు జ్ఞానేంద్రియములు ఆరు కలిసి మనోమయకు వస్తాయి. చూడండి, మనసు లేదనుకోండి, మనసు లేకపోతే జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేయవు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మనం ఈ మాట్లాడుతుంటే మన మనసును కూడా వింటున్నారు కదా మీరు. అంటే మీ మనసు పనిచేస్తుంది, చెవి వింటుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు కలిస్తేనే మీకు వినపడుతున్నాయి. కాబట్టి మనసు ఎక్కడికో పోయింది అనుకోండి, అసలు మరి వినగలమా? ఒక్కోసారి చూడండి, మనం ఉంటూనే ఉంటాం ఎదురుగుండా, కానీ మనకి ఏ శబ్దాలు వినపడవు. ఒకసారి కళ్ళ ముందే మనకు ఉంటూనే ఉంటాం, కళ్ళ ముందు ఎవరో వెళుతుంటారు కూడా, కానీ కనపడవు. అంటే ఏమవుతుంది, ఆ కన్నుంది, చెవి ఉంది, ముక్కు ఉంది, కానీ ఏంటి ఆ గోళాల్లాగా ఉన్నాయి. దానికి ఈ మనసు జాయిన్ అవటల్లా. ఈ మనసు జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అంటే మనస్సు లేని స్థితి. ఎందుకంటే ఆ ఒక ఏదో ఒక తెర అడ్డం వచ్చేసినట్టు ఉంటది, ఏదో ఆలోచనలో వెళ్ళిపోతారు. ఇక కళ్ళతో సంబంధం ఉండదు ఆ మనసుకి, చెవితో సంబంధం ఉండదు మనసుకి. మనం వింటూనే ఉంటాం, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. మనం ఏం చెప్పాం కూడా అర్థం కాదు. అంటే మనసు అక్కడ లేకపోతే మన లోపలికి వెళ్ళదు. అది చాలా సత్యము. మనకు అనుభూతి పొందుతూనే ఉంటాం. కాబట్టి మనసు జాయిన్ అయితేనే జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేస్తాయి. ఆ పంచేంద్రియాలు లేకపోతే పంచతన్మాత్రలైనా పనిచేయటానికి ఈ మనసు ఉంటేనే పనిచేస్తాయి. మనసు లేకపోతే పనిచేయదు. సో మనకి ఒకసారి కోమాలో ఎవరైనా వెళ్ళారనుకో, చెప్పాను కూడా ఆ విషయం కూడా. కోమాలో ఉన్నారనుకోండి, అలా ఉంటాయి, కళ్ళు చూస్తూ ఉంటాయి, అన్ని అవయవాలు చూస్తూనే ఉంటాయి, కానీ గుర్తుండదు, మన రెస్పాన్స్ ఉండదు. అంటే ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది మనసు జీరో అయింది. ఇంద్రియాలు పనిచేస్తుంది. ఇంద్రియాలు గోళాల్లాగా మనం చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి, కానీ వాళ్ళకేం తెలియదు, అక్కడ మనసు అనేది లేదు. సో ఇట్లా కోమాలో స్థితిన అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన మనసు ఎలా అయితే పోతుందో ఆ విధంగా అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ మనసు అనేది జ్ఞానేంద్రియాలతో కూడి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు విషయేంద్రియాలు పనిచేస్తాయి. మనసు లేకపోతే అవేమీ పనిచేయవు. దాన్ని బట్టి ఏముంది, అది నిర్జీవమే. ఇది శరీరంలో ఒక గోళాలుగా ఒక మామూలుగా ఉంటే తప్ప దానికి పని చేయడానికి ఆ ఎనర్జీ ఏది కావాలి, ఆ మనసు అనేది ఉంటేనే పని చేస్తున్నది. అందుకనే మనోమయ కోశం అంటామండి. కాబట్టి మనోమయ కోశం అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనసు కలిపే మనోమయ కోశము అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మనసు కాబట్టి ఇక మరి తర్వాత నెక్స్ట్ విజ్ఞానమయ కోశం అనుకుంటాం. అంటే మనసు అంటే తెలిసింది అనేక రకాలు. ఇంకుంటే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినా ఏంటంటే సమాచారం సేకరిస్తుంది, ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా బయటకు వెళ్ళి ప్రాపంచిక విషయాన్ని తీసుకొచ్చి మనకు లోపలికి అందిస్తుంది మనస్సు. ఇది ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనసు కలిపి మనోమయ కోశము. సరే, నెక్స్ట్ విజ్ఞానమయ కోశానికి వద్దాం. విజ్ఞానమయ కోశం ఏంటండి? విజ్ఞానమయ కోశము ఏం చెప్తారు, జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ మనసు బుద్ధి రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. బుద్ధి మనోమయ కోశంలో మనసు వచ్చేస్తుంది కదా, ఇప్పుడు బుద్ధి అనమాట. జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్ బుద్ధి, ఇది విజ్ఞానమయ కోసం. ఏం చేస్తుంది ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు? బుద్ధిలో జ్ఞానం ఉంది. అయితే అందరిలోనూ ఉన్నది జ్ఞానం. ఎంతో ఉంటూనే ఉంటుందండి. వారి యొక్క ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆ సంస్కారాలను బట్టి ఆ బుద్ధి అనేది వారి సంస్కారాన్ని బట్టే పనిచేస్తుంది. అందరిలో బుద్ధి ఉంది, లేకుండా లేదు. కాబట్టి ఆ బుద్ధి అనేది ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. ఎట్లా? జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా. అది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది, ప్రాపంచిక జ్ఞానాన్ని మనసు బుద్ధి దగ్గర తీసుకొచ్చి జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. ఆ మనసు అనేది ఒక పగ్గం, బుద్ధి అనేది ఒక రథం అనమాట. అంటే రథాన్ని అధిరోహించి మనసుని పగ్గాలు పట్టుకుని అది నడిపిస్తూ ఉంటుంది బుద్ధి. ఇక్కడ మంచి చెడును ఆలోచించేది విజ్ఞానమయ కోసము. దీన్నే విజ్ఞానమయ కోశం అంటారు. కాబట్టి బుద్ధికి మంచి తెలుస్తుంది, చెడు తెలుస్తుంది, వివేకం తెలుస్తుంది, విచక్షణ జ్ఞానం తెలుస్తుంది. అక్కడ మనకి ఏం చేయబడితే దాని గురించి విశ్లేషణ చేయబడుతుంది, వివేకంతో చూపించబడుతుంది. కాబట్టి ఈ మనసు ఏదైతే జ్ఞానేంద్రియాలతో కూడి బయట ప్రపంచ కోశాలు తీసుకొచ్చి బుద్ధికి చేరవేస్తుందో, బుద్ధి ఏం చేస్తుంది, ఆ బుద్ధికి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఒకంత విచక్షణ జ్ఞానంతో వివేకంతో ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, ఎంతవరకు తీసుకోకూడదు, ఎంతవరకు మాట్లాడాలి, ఎంతవరకు మాట్లాడకూడదు, దేనిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, దేనిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, ఇలాంటి వివేకమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో బుద్ధికి, ఆ జ్ఞానం ద్వారా నడిపించబడుతుంది మనస్సు. బుద్ధి అనేది రథము, మనస్సు అనేది పగ్గాలు. ఆ పగ్గాలు పట్టుకుని ఈ రథసారథి అయి బుద్ధి చక్కగా రథసారథి అయి మనసును నడిపిస్తూ ఉంటది అనమాట.
బుద్ధి బుద్ధి చెప్పినట్టే మనసు వింటుంది. కాబట్టి మనసు చెప్పినట్టు అంటే మనసు కూడా వింటుంది. మనసు బుద్ధి దాకా వెళ్ళకుండా కూడా మనం చేసే చేష్టలు ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ కూడా అయిపోయి వెళ్ళవలసిన బుద్ధి దగ్గర వెళ్ళాల్సిందే. ప్రతి విషయాన్ని తీసుకెళ్తుంది. ఆ బుద్ధి మాత్రం ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన సంస్కారాలు బట్టే ఉంటది. అందరికీ బుద్ధి ఉందండి. కానీ అందరం ఒకేలా ఆలోచిస్తున్నామా? అందరం ఒకేలా ఎవరి కోణంలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నాం. ఎవరి కోణంలో వాళ్ళు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది? ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నాం అంటే మీ అంతర్గత లోపల మన జన్మ జన్మ సంస్కారాలు ఉంటాయి కదా, ఆ సంస్కారాల కోణంలో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలం. ఈ ఎదుగుతున్న కొద్దీ మనకి చెప్తూ ఉంటాను నేను, బుద్ధి అనేది వికాసం చెందుతుంది. మనం సాధన పెరుగుతున్న కొద్దీ మన బుద్ధి వికసిస్తుంది. ఒక పుష్పంలో ఒక మొగ్గ దశలో నుంచి ఒక పరిపూర్ణమైన పుష్పంలో వికసించే స్థాయికి ఎదుగుతుంది బుద్ధి కూడా. అది ఎప్పుడు మన సాధన ద్వారా. ఇది ప్రాథమికంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ మనసు తీసుకెళ్లి బుద్ధి దగ్గరికి చేరవేస్తుంది. బుద్ధి విచక్షణ జ్ఞానంతో మనం ఎలా ఉండాలి ఏంటని చేసేదే విజ్ఞానమయ కోసము. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఎదిగాం కాబట్టి బాగానే చక్కగా చదువుతున్నారు. ఈ రోజు పరీక్ష చాలా అద్భుతంగా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని మీరు దాన్ని అటెండ్ చేయగలిగారు కదా, అది మీ బుద్ధియే కదా, మీ విజ్ఞానమే కదా. సో ఆ విజ్ఞానం అనేది మీ లోపల ఎంత ఉందో చూడండి. అంటే మీ సంస్కారాలు మిమ్మల్ని మీరు నేర్చుకున్న విశేషాలను చక్కగా అది ప్రస్ఫుటం చేయడానికి ఒక క్రియారూపం దాల్చింది. దాని ద్వారా మీకు ఒక ఆన్సర్ దొరికింది, ఇలా బాగుంది బాగుందని చెప్పి. కాబట్టి అది వికాసం. ఇంతకు ముందు అలా ఉన్నాయా? ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారేమో, సారీ, ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారో తెలియదు. కాబట్టి అంటే తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం బుద్ధి దగ్గర చేర్చుకున్న తర్వాత ఆ నేర్చుకున్న విజ్ఞానం అంతా కూడా మనం ఇంకా 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 వికసింప చేసుకోవాలి. ఎన్ని కోణాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఎన్ని కోణాలు విస్తరింప చేసుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అనేక రకమైన పుస్తకాలు చదువుతున్నాం, అనేక రకాల క్లాసెస్ లో వింటున్నాం, అనేక మంది మాస్టర్స్ యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ జ్ఞానం అంతా ఏం చేస్తుంది? మీ బుద్ధికి చేరవేస్తుంది మనసు ద్వారా. బుద్ధి ఏం చేస్తుంది? ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా స్వీకరిస్తుంటుంది. స్వీకరించి అప్పుడు ఇంకా దాన్ని విస్తృతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటది. ఆ ప్రయత్నం ఎలా జరుగుతుంది? వికాసం చెందాలి బుద్ధి. ఇంత జ్ఞానం తీసుకుంటున్న సమాచారం అంతా తీసుకుంటున్న బుద్ధిలోకి, అది విచక్షణతో వివేకంతో విచారించుకుంటూ మీకు ఏది కావాలో ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నది మనం అక్కడ విశ్లేషణ చేసుకునే భాగం అది చేసేదే విజ్ఞానమయ కోసము. అంటే విజ్ఞానాన్ని ఈ సమస్త ప్రపంచంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని, ఏ జ్ఞానమైనా, ప్రాపంచిక జ్ఞానం అవచ్చు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అవచ్చు, రాజకీయ జ్ఞానం అవచ్చు, ఏ జ్ఞానమైనా సరే అంత జ్ఞానాన్ని సేకరించుకుంటుంది. ఇక్కడ నీకు బుద్ధి అనేది ఎలా ఎప్పుడు ఏంటనేది ఆ విచక్షణతో అందించేదే విజ్ఞానమయ కోసము. కాబట్టి ప్రాణమయ కోసము, మనోమయ కోసము, విజ్ఞానమయ కోసం అనేది ఈ మూడు కోసములు కలిపే సూక్ష్మ శరీరము అంటారు. ఈ మూడు కూడా మన లోపలే ఉన్నాయి. అంతర్గతంగా ఒకదానిలో ఒకటి, ఓదానిలో ఒకటి, ఓదానిలో ఒకటి ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక వరలో కత్తి ఎలా ఇముడుతుందో, ఒక గిన్నెలో గిన్నె పెడితే ఎలా అయితే సెట్ అవుతున్నాయో, అలాగా ఈ పంచకోశములు, ఈ సూక్ష్మ శరీరాలు కూడా ఒకదానిలో ఒకటి ఇమిడిపోయి ఉంటాయి, అలా సర్దుకుపోయి ఉంటాయి. మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఒక గ్లాసు నీళ్లు ఉందనుకోండి, ఆ నీళ్ళలో పంచదార వేసామనుకోండి, పంచదార వేస్తే నీళ్ళేం పొంగవు. ఒక స్పూన్ పంచదార వేయంగానే నెమ్మదిగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, కరిగిపోతుంది కదా. అది అలాగే ఉంటుంది. ఎలా అయితే కరిగిపోయి దానిలో ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో, అలా మన లోపల ఉన్న ఈ శరీరాలు, ఈ కోశాలన్నీ కూడా చక్కగా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ స్థూల శరీరం కనపడుతుంది, సూక్ష్మ శరీరము, మరి మన కారణ శరీరం అనేవి కూడా మన లోపలే ఈవిడిపోయి ఉంటాయని. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది స్థూల శరీరం, అన్నమయ కోసము, ప్రాణమయ, విజ్ఞానమయ, మనోమయ కోశములు, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ కోశములు, మూడు కోశములు కలిపి ఏమవుతుందండి? సూక్ష్మ శరీరము అవుతుంది. కాబట్టి ఈ మూడు కోశములుగా సూక్ష్మ శరీరం అవుతుంది. ఇది ఇక్కడికి అయింది. సో తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆనందమయ కోశము. అయితే 5వ కోశం అనమాట అది. ఈ ఆనందమయ కోశం అంటే ఏంటి? ఇది కారణ శరీరానికి సంబంధించింది. కారణ శరీరం అంటే మారినటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడు, అంటే మలినం పొందిన తత్వగుణం, అంటే ఈ గుణాల వల్ల మన మలినమైన మనసు పోయి నిజానికి మనకు కలగవలసింది ఏంటంటే ఆ ఆనందం ఎందుకు కలుగుతుంది? ఆనందం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆత్మస్వరూపంగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది, అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు. ఇప్పుడు మనం విజ్ఞానమయ కోసంలో చెప్పుకున్నాం కదండి, రకరకాల జ్ఞానాలను ఎలా అయితే తెలుసుకుంటున్నామో, ఆ రకరకాల జ్ఞానాలను తెలుసుకున్నప్పుడు మనలో కలిగే అనుభూతులు ఎలా ఉంటాయి? ఓహో, ఇది ఇలా ఉంది, ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు అన్ని కోణాల్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క విషయం అర్థమైనప్పుడు మీకు ఆనందం కలుగుతుంది కదా, అదే ఆనందమయ కోశం. అంటే జ్ఞానము నుండి
బయట విషయాల ద్వారా మీరు ఏదైతే సేకరించుకున్నారో, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కావచ్చు, ప్రాపంచిక జ్ఞానం కావచ్చు, ఏదైనా మీరు ఏదైతే సేకరించుకున్నారో ఆ సేకరించుకున్నది ఆ విజ్ఞానమయ కోశం నుంచి ఆనందమయ కోశం. అంటే ఆ విజ్ఞానం ఏదైతే పరిణమిస్తుంది, ఆ విజ్ఞానం వికసిస్తుంది. వికసించినప్పుడు మాకు కలిగేది ఏంటంటే, మీకు మీ ఆత్మకు, మీ మనసుకు, మీ లోపల ఏదైతే ఆనందం కలుగుతుందో అదే ఆనందమయ కోశం. అది కారణ శరీరం అంటారు. ఇప్పుడు అక్కడ కారణ శరీరంలో వీటన్నిటిని కలిపి స్థూల శరీరం అన్నమయ కోశం అన్న. కారణ శరీరాన్ని, ఆనందమయ కోశాన్ని చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాలి. అన్ని కోశాలకు కారణమై ఉంది ఆనందమయ కోశం. మన యొక్క దివ్యమైన నిజమైన స్వరూపాన్ని, ఆత్మని ఈ కోశమే ప్రథమంగా కప్పివేస్తుంది. దీనిపైన ఉన్న 4 పొరలు అంటే 4 కోశాలు ఈ మొత్తం కలిపి మన నిజ స్వరూపాన్ని కప్పేస్తున్నాయి. దీనికి మూల కారణము ఏమిటి? నేను ఆత్మను అని తెలుసుకోలేకపోవటమే ఈ అజ్ఞానం కలిగిస్తుంది. ఆనందమయ కోసం ఆత్మను మరుగుపరిచే నేను జీవుణ్ణి అని అజ్ఞానం కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే, జ్ఞానపరమైన అవగాహన లేనప్పుడు మనకు ముందు మనం ఆనందమయ కోసం చెప్పుకున్నామండి. ఈ పంచకోశాలు మనలో ఉన్న ఆత్మను కప్పివేసి ఉంచుతున్నాయని. అంటే ఆ కప్పివేసి ఉంచడం వల్ల మన నిజ స్వరూపం ఏంటో, మన స్వస్వరూపం ఏంటో మనకు అర్థం కావటం లేదు, అందుకు తెలుసుకోలేకపోయింది. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా సాధన చేస్తూ ఒక్కొక్క పొరనే మనం గమనించుకుంటూ, ఒక్కొక్క పొరనే మనం విడుదల చేయడం అంటే ఏదో తీయటం కాదు, అవగాహన చేసుకోవటం. అవగాహన చేసుకుని దాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటే, ఒక్కొక్క పొరపైన అవగాహన చేసుకుంటూ ఉంటే మన లోపల ఉన్న ఆత్మ స్వరూపాన్ని మనం గ్రహించగలం. అంటే ఈ పంచకోశాలతో ఇలా కప్పిబడి ఉంచిన శరీరంతో కప్పబడి ఉంచి లోపల ఆత్మ అనేది ఉంది. నేను ఇందాక మనం చెప్పుకున్న జీవశక్తి అని, ప్రాణశక్తి అని, లైఫ్ ఫోర్స్ అని చెప్తున్నాను ప్రాణమయ శరీరం. ఆ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అదే జీవము, అదే చైతన్యము, అదే ఆ యొక్క ఆత్మస్వరూపము. కాబట్టి మన లోపల ఉన్న ఆత్మను ఇవన్నీ కప్పివేసిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ కప్పివేసించిన పొరలు ఒక్కొక్కటి తొలగించుకుని దేని ద్వారా తొలగించుకుంటున్నాం? ఈ ప్రాణమయ శరీరం ద్వారా, ప్రాణమయ శరీరం ద్వారా, మనోమయ శరీరం ద్వారా, విజ్ఞానమయ శరీరం ద్వారా, ఆ సమాచారం ప్రాణమయ శరీరం ద్వారా చక్కగా ప్రాణాయామం చేస్తూ శుద్ధి చేసుకుంటూ, తర్వాత మనోమయ శరీరం ద్వారా అనేక విషయాలు మనం సేకరించుకుంటూ, మరి విజ్ఞానమయ శరీరంలోకి ఆ విషయాలన్నీ తీసుకొచ్చి బుద్ధికి అందిస్తూ, ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుంది? ఇది కాదురా నాయన, ఇది అని చెప్పి సత్యాన్ని అంటే ఆ బుద్ధికి తెలిసినంత ఏదైతే ఉందో అది చక్కగా చెప్తూ, ఇది కాదు ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఆ విచక్షణ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఆ బుద్ధి తీసుకెళ్లి ఆనందమయ కోశంలోకి వెళ్తుంది. ఆనందం అంటే అప్పుడు నువ్వు తెలుసుకుంటావు, ఇది కాదు శాశ్వతమైనవి. అంటే ఈ శరీరము కాదు, నేను ఈ శరీరము కాదు, ఈ పంచభూతాలతో ఉన్నది, ఈ పంచకోశములతో ఉన్నది, ఇది కాదు. అసలైంది ఏంటి అన్నది అదే లోపల ఉన్న జీవి, అదే లోపల ఉన్న చైతన్యము, అదే లోపల ఉన్న జీవ చైతన్యము, అదే ప్రాణశక్తి, అదే ఆత్మ అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవడమే ఆనందమయ శరీరం. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆనందం కలుగుతుందండి. ఇది పంచకోశాలు ఈ భూమి తత్వంతో అనుసంధానమై ఉంటాయని మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. దీన్ని చక్కగా వివరణాత్మకంగా ఒక్కొక్కటి విడదీసి చెప్పాను ఇప్పుడు ఆనందమయ కోశం అనేది. సో కాబట్టి అన్నమయ శరీరం స్థూల శరీరానికి సంబంధించింది. అన్నమయ శరీరం అనగా స్థూల శరీరము, దానికి అన్నముతోనే వృద్ధి చెందుతుంది, అన్నముతోనే పెరుగుతుంది, అన్నముతోనే నశిస్తుంది. ఇది స్థూల శరీరము, అన్నమయ శరీరము. రెండోది ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ 3 కోశములు కలిసే సూక్ష్మ శరీరము. ఇది అంతర్గతంగా ఉంటుంది కానీ బయటికి కనపడదు. స్థూల శరీరం మాత్రం కనపడుతుంది. ఇది 3 శరీరములతో ఉన్నది కనపడదు. కనపడనది లోపల ఉంటుంది. ఈ ప్రాణమయ శరీరం ద్వారా ప్రాణశక్తిని మనం తీసుకొని, పంచవాయువులతో ప్రాణశక్తిని తీసుకుని మనకి అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది ప్రాణమయ శరీరం. మనోమయ శరీరం అనేది జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా, అంటే ఈ ప్రాణమయ శరీరం చూడండి, ఇక్కడ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు కూడా పనిచేస్తాయి. ఇక్కడ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు పంచ తన్మాత్రలు కలిసి పనిచేస్తూ ప్రాణమయ కోశంలో పనిచేస్తాయి. అలాగే మనోమయ కోశంలోకి వచ్చేటప్పటికి మనస్సు ఆ జ్ఞానేంద్రియాలతో కలిసి బాహ్య విషయాన్ని సేకరించి చక్కగా బుద్ధికి తీసుకెళ్తుంది ఈ మనోమయ కోశము. ఈ మనోమయ కోసం తీసుకొచ్చిన జ్ఞానము విజ్ఞానమయ కోసం బుద్ధి ఏం చేస్తుంది? దాన్ని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి, ఏది తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకోకూడదు అన్న విషయాన్ని విపులంగా విశదీకరించి మనకు అందించేదే బుద్ధి చేసే పని. ఈ 3 కలిపే సూక్ష్మ శరీరము అన్నారు. స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము. ఇది అంతర్గత శరీరం. స్థూలం ఒక్కటే బయటకు కనపడుతుంది. కాబట్టి ఇది విషయేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, పంచ తన్మాత్రల ద్వారా ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి. సో ఇక కారణ శరీరం అనేది ఈ కారణ శరీరం అనేది ఆనందమయ కోశంలో ఉంది. ఆనందమయ కోశంలో కారణ శరీరం అంటే దానిలో మనలో మిగిలిన చిత్తము, అహంకారం అనేది ఉంటాయి. చిత్తం అంటే ఏంటనేది తర్వాత మనం
చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది. తర్వాత నెక్స్ట్ మన మనోశుద్ధిలో వచ్చేస్తుంది. చిత్తము అహంకారము కలిపే మనకి కారణ శరీరంలో ఉంటుంది. ఈ అహంకారము చిత్తమే ఉన్న ఏదైతే ఉందో కారణ శరీరంలో అవే మనకి మరు జన్మకి కారణభూతం అవుతుంది. కాబట్టి జన్మలకు కారణం అయ్యేది ఆనందమయ కోశంలో ఉన్న కారణ శరీరము. ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో పనిచేస్తున్నాయి. ఈ కారణ శరీరంలో చివరికి మిగిలేది చిత్తం అహంకారం మాత్రమే. ఆ రెండు మాత్రమే కారణ శరీరాలు బీజ రూపంలో ఉంటాయి. ఆ బీజ రూపంలో ఉండి మనకి నెక్స్ట్ ఇన్కార్నేషన్ కి కారణం అవుతుంది. దాని గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఓకే మాస్టర్స్, ఇది అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశం. ఆనందమయ కోశం ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం సంపాదించుకుంటున్నామో ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనకి ఇంకా పూర్తిగా నేను ఆత్మను, ఈ దేహాన్ని నేను కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపుడును అన్న భావన మనకి వస్తుంది కదా. అంటే తెలుసుకుంటున్నాం కదా మనకి ఇది కాదు ఇది ఉంది అని చెప్పి. ఇన్నర్ సోల్ అంటే సోల్ అంటున్నాం కదా. ఆ సోలే నడిపిస్తుంది. ఆ సోల్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు మీకు అందరికీ బాగానే తెలిసింది. కాబట్టి అది అసలైంది. ఇంత వివరణాత్మకంగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే అందరూ ఎదిగిపోయారు మీరు. కాబట్టి చక్కగా అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ కోశాలే ఆనందమయ కోశము. ఆనందమయ కోశములో ఈ జ్ఞానం అంతా తీసుకెళ్లి ఆ జ్ఞానంతో మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఉండాలి అన్న విషయం తెలియజేసేదే ఆనందమయ కోశం. అంటే ఎదుగు తెలియజేస్తుంది, నేను ఇది శరీరాన్ని కాదు, నేను లోపల ఉన్న ఆత్మను అన్న స్వరూపం ఎప్పుడైతే నీకు అర్థమైందో అప్పుడు నీకు వీటి మీద ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఆ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, ఆ సమానత్వం వస్తుంది, ఆ సమతుల్యత వస్తుంది. కాబట్టి ఇది పంచకోశముల యొక్క వివరణ. కాబట్టి ఓకే మాస్టర్స్, ఇది పంచకోశాలు. రేపటి నుంచి ఈ పంచకోశాలను కొంచెం అనుసరించుకుని చక్రాల గురించి కూడా ఒకసారి టచ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే అంత పూర్తిగా నేను లలితా సహస్రనామాలు చాలా అన్ని క్లియర్ గా చెప్పాను. అయినా ఇక్కడ కూడా ఆ చక్రాలను కూడా మన శరీరంతో సంబంధించి ఉన్నాయి కాబట్టి దాని గురించి కూడా ఒకసారి టచ్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ధ్యానం చేద్దామా? హాయిగా కూర్చుందాం. రిలాక్స్ గా కూర్చున్నాం, శరీరాన్ని హాయిగా శరీరాన్ని ఎంత సుఖంగా సౌఖ్యంగా కూర్చోబెట్టగలిగితే అంత చక్కగా మనం ధ్యానాన్ని అభ్యసించగలం. ఓకే మాస్టర్, కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి, వేళ్ళలో వేలు పెట్టుకుని ఒక చేతిలో వేసుకుని ఆ చేతిలో రిలాక్స్ గా ఒళ్ళో వదిలేసుకోండి. ప్రతి అవయవాన్ని కూడా చాలా చక్కగా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది. ఏమాత్రం టెన్షన్ వద్దు. ఎంత బాగా మీరు ఫ్రీగా ఉంచగలుగుతాయో అంత చక్కగా మనకు ఆ శక్తి అంతా, ఆ ప్రవాహం అంతా దానిలో ప్రవేశిస్తుంది, చక్కగా పారుతుంది. ఒక నదిలో నీరు పారినట్టు మొత్తం సమస్త నాడీ మండలంలోకి ఆ శక్తి ప్రవహిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి అవయవాన్ని చాలా రిలాక్స్ గా ఉంచుకోండి. ఏమాత్రం మీరు టైట్ గా ఉంచడం కానీ అది టెన్షన్ గురి చేయటం కానీ చేయొద్దు. ప్రతి అవయవాన్ని అందరికి చెప్పండి. ప్రతి అవయవంలో మాస్టర్స్ ఉంటారని చెప్పాను. అవయవానికి సంబంధించిన మాస్టర్స్ అందరికీ నేను ఇలా ధ్యానం చేస్తున్నాను, రిలాక్స్ గా ఉంటానని చెప్పేసి ఒక సజెషన్ తీసుకోండి. మీ లోపల ఉన్న మాస్టర్స్ అందరికీ హాయిగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. ఎంతో విశ్రాంతిగా ఉండాలి, ఎంతో విశ్రాంతిగా ఉండాలి. ఆ బాడీని అంతా కూడా, శరీరాన్ని అంతా కూడా హాయిగా కూర్చుందా మాస్టర్. చక్కగా రిలాక్స్ అయిపోదాం. యథావిధిగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకుంటూ మనం రోజు చేసుకునే ప్రతిరోజు చక్కగా మన దేహాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం. క్లెన్సింగ్, చక్కగా ఈ శరీరాన్ని శుభ్రతపరుస్తున్నాం, దేహ శుద్ధి చేస్తున్నాం. లోపల ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని కూడా మనం స్పర్శిస్తూ అనుభూతి చెందుతూ చక్కగా శుద్ధి చేసుకునే మార్గాన్ని మనం రోజు చేస్తున్నాం మిత్రులారా. మనం ఇప్పుడు తలపై భాగంలో ఉన్న కపాలం దగ్గరికి వెళదాం. కపాలం పైన మన బ్రహ్మరంధ్రం ఉంటుంది, మన మాడు దగ్గర. అక్కడ మనం స్పర్శానుభూతిని పొందుదాం. అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి చక్కగా మన కపాలములోని మెదడు భాగము, పెద్ద మెదడు, చిన్న మెదడు, దానిలో ఉన్న సమస్త నాడీ మండలములు, చిన్న చిన్న అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన నాడుల దగ్గర నుంచి పెద్ద నాడుల వరకు, దాని చుట్టూ ఉన్న ద్రవ పదార్థము అంతా కూడా శుద్ధి అవ్వాలని కోరుకుంటూ
ఎలాంటి మాలిన్యములు లేకుండా సంపూర్ణమైన శుద్ధి పొందాలని ఆ మెదడు భాగము కపాలంలోని ప్రతి భాగము కూడా సంపూర్ణంగా శుద్ధి అవ్వాలని భావన చేస్తూ ఆ విధంగా మన ఆ దైవిక శక్తిని, ఆ కాంతి ప్రవాహాన్ని సమస్త భాగములకి, ఆ కపాల భాగముల సమస్త భాగములతో నింపబడాలని, నిండిపోవాలని ఆ కాంతి, ఆ విశ్వేక్య శక్తి, దైవిక శక్తి సమస్తం ఆ నాడీ మండలంలో ఉన్న ఆ మెదడు భాగంలో ఉన్న ద్రవ పదార్థము, పెద్ద మెదడు, చిన్న మెదడు, దానిలో ఉన్న సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన అన్ని భాగములకు చక్కగా శక్తి ప్రవహించాలని భావన చేస్తూ అనుభూతి పొందుదాం చక్కగా. నెమ్మదిగా మన ముఖమునికి చేరదాం. మన ముఖములో ఉన్న పాల భాగము, భృకుటి, 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, నాసిక, మన లోపల ఉన్న నోటిలో ఉన్న దంతములు, దంతపు సంబంధించిన దవడ భాగములు, ఎముకలు, నాలుక, కొండ నాలుక అన్నీ కూడా చక్కగా ఎలాంటి మాలిన్యములు లేకుండా సంపూర్ణంగా శుద్ధి జరగాలని మన చేస్తూ తద్వారా ఆ దైవిక శక్తి, ఆ యొక్క కాంతి ప్రవాహము అన్ని భాగాలలోకి చక్కగా నింపబడాలని భావిస్తూ అన్ని భాగాలలో పాల భాగము, చుకుటి, 2 కళ్ళల్లో ఉన్న వెనకాల ఉన్న అన్ని భాగములు, చెవులు, నాసిక భాగము, దంతములు, నోటిలోని అన్ని భాగములకు కూడా చక్కగా శక్తితో నింపబడాలని, సంపూర్ణంగా శుద్ధి అయి సంపూర్ణమైన శక్తితో నింపబడాలని భావన చేస్తూ నెమ్మదిగా మన మెదడు కింద భాగం వెన్నుపాము మెదడు కలిసే చోటు ముచ్చుల గుంట, అక్కడ ప్రవేశిద్దాం. అక్కడ మనకు ప్రధానమైన కేంద్రములు అవి. మనకి మెదడుకి వెన్నుపాముకు అనుసంధానమయ్యే అక్కడ నాడీ మండలం అంతా ఎంతో ప్రధానమైంది, ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా చక్కగా శుద్ధి అవ్వాలని, అందులో ఉన్న ప్రతి నాడీ మండలం అంతా కూడా శుద్ధి జరగాలని చేస్తూ సంపూర్ణంగా నింపుకుంటూ ఆ శక్తిని, ఆ కాంతిని చక్కగా నింపుకుంటూ మన కంఠస్థానంలోకి ప్రవేశిద్దాం మిత్రులారా. కంఠస్థానంలో థైరాయిడ్ గ్రంథి, అన్ననాళము, శ్వాసనాళము ఇంకా సంబంధించిన నాడులు ఉంటాయి. మరి థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క పర్యవేక్షణ జరుగుతాయి అవన్నీ. మరి చక్కగా అదంతా కూడా శుద్ధి చెంది ఎలాంటి మాలిన్యములు లేకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎలాంటి అసౌకర్యాలు లేకుండా సంపూర్ణంగా శుద్ధి అయ్యి ఆ శక్తితో, ఆ కాంతితో సంపూర్ణంగా నింపబడాలని భావన చేస్తూ సుసంపన్నం అవ్వాలని కోరుతూ
రెండు షోల్డర్స్కి వద్దాము. రెండు భుజములు భాగములంతా కూడా చక్కగా ఆ శక్తి లోపల ఉన్న ఎలాంటి మాలిన్యములు లేకుండా శుద్ధి అయి చివరి బొటన వేలు వరకు, సారీ చిటికెన వేలు వరకు, చేతిలో ఉన్న చిటికెన వేలు అన్ని వేళ్ళు కూడా అక్కడ జాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ జాయింట్స్, మోచేతులు, యాంకిల్స్, ఇవి ఈ యొక్క చేతుల యొక్క కీళ్ళు అన్నీ కూడా చక్కగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా, ఏ మాలిన్యములు లేకుండా అన్ని శుద్ధి అయ్యి ఆ శక్తి ప్రవాహము సంపూర్ణంగా ప్రవహించాలని, మన భుజముల దగ్గర నుంచి చిటికెన వేలు వరకు కూడా చక్కగా అంతా ప్రవాహం జరగాలని భావన చేస్తూ నెమ్మదిగా మన ఛాతీ భాగంలో ప్రవేశిద్దాం మిత్రులారా. ఛాతీ భాగంలో చక్కగా ఛాతీలోకి ప్రవేశిద్దాం. ఛాతీలో ఉన్న ఊపిరితిత్తులు, ప్రకటెముకలు, గుండె, ధమనులు, సిరెలు, నాడులు, రక్తనాళములు అన్నీ కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యము లేకుండా, ఎలాంటి బ్లాక్స్ వాటిల్లో లేకుండా సంపూర్ణంగా శుద్ధి అవ్వాలని భావన చేస్తూ సంపూర్ణంగా దైవిక శక్తితో ఆ కాంతి ప్రవాహం అన్ని భాగములకు సంపూర్ణంగా విస్తరించాలి, సంపూర్ణంగా ప్రవహించాలి. చక్కగా శక్తివంతంతో సుసంపన్నమవ్వాలని శక్తితో భావన చేస్తూ కడుపు భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం. కడుపు భాగంలో ఉన్న ప్రేవులు, పెద్ద ప్రేవులు, చిన్న ప్రేవులు, కాలేయము, గ్రంథి, పురమో గ్రంథి అన్నీ కూడా శుద్ధి అయి చక్కగా శక్తి సంపూర్ణంగా ప్రవాహం చెందాలని, ఎలాంటి బ్లాక్స్ లేకుండా, ఎలాంటి మాలిన్యములు లేకుండా అవన్నీ శుద్ధి అయిపోయి ఆ శక్తి ప్రవాహము అన్ని భాగములకు, సమస్త భాగములకు చక్కగా వ్యాపిస్తూ చక్కగా మనం కడుపు ప్రదేశం, నాభి ప్రదేశానికి ప్రవేశిద్దాం. నాభి స్థానంలో చుట్టూ ఉన్న ఆ కటి ప్రదేశం అంతా కూడా చాలా శక్తివంతం అవ్వాలని, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎటువంటి అసౌకర్యాలు లేకుండా, ఎటువంటి మాలిన్యములు లేకుండా శుద్ధి అయి నాభి ప్రదేశం నుంచి చుట్టూ ఉన్న ఆ కటి ప్రదేశం అంతా కూడా శుద్ధి అయి ఆ దైవిక శక్తితో, కాంతితో సంపూర్ణంగా ప్రవహిస్తూ సంపూర్ణంగా శక్తివంతమై సంపన్నమవ్వాలని భావన చేస్తూ
మన 2 తొడల భాగములకి, అలాగే మన మర్మేంద్రియములు అన్నీ కూడా శుద్ధి అయి చక్కగా శక్తివంతం అవ్వాలని, మన మోకాళ్ళు లోపల ఉన్న మధ్య ప్రదేశము, ఎముకలలో ఉన్న మధ్య అంతా కూడా చక్కగా శుద్ధి అవ్వాలి. చాలామంది మనకు అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ తొలగిపోయి చక్క శక్తివంతం ఈ ప్రాణశక్తి, దైవిక శక్తి అంతా నింపబడాలని, ఆ శక్తితో సుసంపన్నమవుతూ శక్తివంతమవుదామని భావన చేస్తూ, అదే మన పిక్కల భాగంలోకి, మరి చీలమండల, పాదములు, మన బొటన వ్రేళ్ళు అన్నీ చక్కగా అంతా క్లీన్ అయిపోయి ఆ శక్తి అంతా అలా ప్రవాహం జరుగుతూ ఉండాలి. బొటన వ్రేళ్ళ దగ్గర నుంచి అరికాళ్ళల్లో అనేక నాడులు ఉంటాయి. ఆ నాడులు మెదడుకు సంబంధించి ఉంటాయి. అన్నీ కూడా శుద్ధి అవ్వాలని, తద్వారా ఆ దైవిక శక్తి సంపూర్ణంగా నింపబడాలని, శక్తివంతం అవ్వాలని భావిస్తూ అరికాళ్ళ దగ్గర ఒక్కసారి మనం కేంద్రీకృతం చేసుకుందాం. చక్కటి ప్రవాహం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ శక్తి ప్రవాహం మనం అనుభూతి చెందవచ్చు మిత్రులారా. అరికాళ్ళలో మనకి ప్రతి ఒక్క అవయవానికి అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారని చెప్పుకున్నాం. అధిష్టాన దేవత అంటే ఆ యొక్క శక్తియే, ఆ ఎనర్జీ, ఆ సిస్టమ్ అంతా పనిచేయడానికి పనిచేసే ఒకనొక చైతన్యం. ఆ చైతన్యంతో మనం చక్కగా అనుసంధానమే అక్కడ విష్ణుమూర్తి అని మనకు చెప్పుకున్నాం. మరి ఒక్కసారి నమస్కరించుకొని ఆ పాదముల దగ్గర నుంచి, అరికాళ్ళ దగ్గర నుంచి చక్కగా మనం ముందుకు పైకి బయలుదేరదాం. నెమ్మదిగా ఆ బొటన వ్రేళ్ళు, పాదములు, చీలమండల, పిక్కల భాగము, మోకాళ్ళ భాగము, రెండు తొడల భాగములు, అలాగే కటి ప్రదేశం, మర్మావయములు అన్నీ శుద్ధి అయి సంపూర్ణమైన శక్తితో నింపబడుతూ ఉన్నాయి. సంపూర్ణమైన శక్తితో, ఆ ప్రాణశక్తితో, ప్రాణకాంతితో చక్కగా నింపబడుతూ ఉన్నాయి. నెమ్మదిగా మనం ఉదర భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం. ఆ ఉదర భాగంలోని సమస్త అవయముల్లో కూడా శక్తి ప్రవాహము చక్కగా ప్రవహిస్తూ చక్కగా సంపూర్ణంగా నింపబడుతూ ఉంది. నెమ్మదిగా మనం ఛాతీ ప్రదేశంలో ప్రవేశిద్దాం. ఛాతీలోని సమస్త భాగములు, ఊపిరితిత్తులు, పక్కటెముకలు, గుండె, ధమనులు, సిరలు, రక్తనాళములు అన్నీ కూడా శుద్ధి అయి ఆ సంపూర్ణమైన శక్తితో, ఆ ప్రాణకాంతితో నింపబడుతూ సంపూర్ణంగా నింపబడుతుంది ఆ ప్రవాహము. నెమ్మదిగా మన షోల్డర్స్ భాగంలో ప్రవేశిద్దాం. షోల్డర్స్ మన రెండు భాగములు, రెండు భుజములు దగ్గర నుంచి మన చిటికెన వేలు వరకు కూడా చక్కగా ప్రవాహము సంపూర్ణంగా జరుగుతూ ఆ శక్తి అంతా నిండిపోతుంది.
నెమ్మదిగా ఆ భుజముల నుండి కంఠస్థానంలోకి ప్రవేశిద్దాం మిత్రులారా. కంఠస్థానంలో ఉన్న థైరాయిడ్ గ్రంథి అంతా కూడా శుద్ధి అయి సంపూర్ణంగా శక్తితో నింపబడింది. అదేవిధంగా మన ముచ్చుల గుంటలోని ఆ వెన్నుపాము మెదడుకు అనుసంధానమైన ప్రదేశము, అక్కడ ప్రధానమైన కేంద్రము, అదంతా కూడా శక్తి ప్రవాహంతో, కాంతి ప్రవాహంతో నింపబడాలని, ఆ వెన్నుపాము మొత్తం చివరి వరకు కూడా ఆ శక్తి అంతా చక్కగా కాంతి అంతా ప్రవహించాలని, చివరి భాగం వరకు కూడా ప్రవహించి సంపూర్ణమైన శక్తితో నింపుతూ మన ముఖములోకి ప్రవేశిద్దాం. ముఖములోని అన్ని అవయవములు, మన పాల భాగం, 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, ముక్కు, నాలుక, దవడలు, దంతములు, కొండనాలుక అన్నీ చక్కగా శుద్ధి అయి ఆ శక్తితో సంపూర్ణంగా నిండిపోతుంది. నెమ్మదిగా మన కపాల భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం. కపాల భాగంలోని ఆ ద్రవ పదార్థం మెదడు, చిన్న మెదడు, పెద్ద మెదడు, అలాగే దానిలో ఉన్న సమస్త నాడీ మండలం అంతా కూడా ఆ శక్తితో నింపబడాలని, సంపూర్ణంగా శక్తి ప్రవాహం అంతా వ్యాపిస్తూ శక్తి క్షేత్రముగా, శక్తివంతముగా, చైతన్యవంతముగా, తేజవంతముగా నింపబడుతుంది. ఆ కపాల భాగంలోన మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గరికి చేరుకుందాం. ఎంతో చక్కటి అనుభూతిని మనం పొందుతున్నాం. ఇలా పైనుంచి కింద వరకు, కింద నుంచి పై వరకు మనం దేహాన్ని చక్కగా శుద్ధి చేస్తున్నాం. అక్కడే మనం చక్కగా ధ్యానిస్తూ మరి ఆ బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క శక్తితో అనుసంధానమవుతూ మన శరీరంలోని ప్రతి అణువు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన పరమాణువు నుంచి, అణువు నుంచి పరమాణు వరకు అంతా కూడా మన లోపలే ఉన్నది. ఆ మొత్తం అణువులన్నీ కూడా శక్తివంతం అవ్వాలని, సంపూర్ణంగా మన శరీరంలోని అన్ని భాగములలో ఉన్న అణువులన్నీ కూడా శక్తితో నింపబడాలని, సమస్త అణువులు మన శరీరంలో